Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് CUET PGന്റെ പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ സെക്ഷനിൽ ടോട്ടലി 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷൻ ഒരു പാസേജ് തരും, അതിന്റെ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക. And next 5 questions from verbal ability, which will include opposites, similar synonym, antonyms, fill in the blanks, correct spelling, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ പാറ്റേൺ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 2023-ല് 2022-ന്റെ വന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത്. സോ 2024-ലും there won't be any drastic changes in the pattern of questions. സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഈസിലി ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് UG+നെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ CUET 2024 എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന്റെ നമ്പർ, വി ഹാവ് മെൻഷൻ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് നമ്പർ, അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗിവ് യു മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡ് യു ത്രൂ ഇറ്റ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ചാനലിൽ റെഗുലർലി ടാർഗറ്റ് CUET 2024 സെഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷൻ വെർബൽ എബിലിറ്റി, CUET ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ഡൊമൈനിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ വീഡിയോസും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് റെഗുലർ CUET-ന്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സും നൽകാറുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ. സോ പാസേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ്. ഞാൻ പാസേജ് വായിക്കാം and then we will solve the questions. Why aircraft leasers' woes may lead to costlier flights. New Delhi. Record high airfares hurting passengers could rise even further following yet another instance of foreign leasers facing roadblocks in repossessing their aircraft from a troubled Indian carrier. Leasing aircrafts could cost 20 to 25% more for startup and financially weak Indian carriers after the Go First case, where leasers are now barred from taking their planes back for at least 6 months unless the NCLAT gives them some sort of relief, people in the know said. Only Indigo and Tata Group carriers led by the Air India could be spared this increased cost, as they are good credit for leases. Lease rentals account for 10 to 12% of an airline's operating cost. A 20 to 25% increase in lease rentals will mean overall cost rising by 2 to 3%, which will have to reflect in ticket prices. Except AI and Indigo, it will be very challenging for other airlines, including startups. NCLT has directed Go First erstwhile board to deposit rupees 5 crores with the resolution professional, while the 55 aircrafts currently with the airline are worth over $2.5 billion. Sir, an industry veteran. Now, at the first sign of trouble in an Indian carrier, leaser will line up to response planes to avoid such a scenario where an airline uses IBC route to escape deregistration of aircraft, said another official. In the past also, leasers faced troubles in getting planes back from airlines such as Jet and Kingfisher that went bust, with aircraft stuck with the later being sold as scrap after rotting away at Indian airports. Meanwhile, Go's new management will have to satisfy DGCA that it has the resources to safely operate flights in terms of money and manpower and machines. US engine on PW hits back at Go First, blames financial mismanagement. Go First may have blamed Pratt and Whitney, PW, for its trouble. For the US aeroplane major has hit back at the airline. Go First is seeking to jump the line for engines over other customers worldwide. Airline customers who have been in good financial standing and complaint with contract should not be made to suffer due to the financial mismanagement and contractual violations of one particular airline, said sources. Over 50 Airbuses A320neos of Go and Indigo are grounded due to PW engines. Asked about the planes, a PW spokesperson said, expect supply chain to stabilize throughout 2023. First question. Go First is seeking to jump the line for engines over customers worldwide. The underlined phrase means. Jump the line is actually an idiom, which means to cut ahead of others. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോവുക, ജംപ് ദ ലൈൻ. ലിറ്ററലി നമ്മൾ ലൈന് ജംപ് ചെയ്യാണ്, എവിടെയാണോ നിൽക്കണം അവിടുന്ന് ജംപ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അതിനെ ജംപ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ 1ഉം ഓപ്ഷൻ 4ഉം
can be a possible right answer. But nammal ee sentence nokkumbo ivide already avaru parayanathu endha is seeking to jump the line for engines over other customers worldwide. Appo ee fourth option lu tharnathu without waiting for one's turn context is being fulfilled by the rest of the sentence. Appo nammalde answer jump the line is option 1 to skip the queue. Second question is the full form of NCLA statement and statement ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് true ആണോ false ആണോ എന്ന് state ചെയ്യണം നമ്മൾ. So full form of NCLAT is National Company Law Aviation Tribunal, and option statement 2 is full form of DGCA is Director General of Carrier Aviation. So ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും തെറ്റാണ്. രണ്ടിന്റെയും ഫുൾ ഫോം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നിട്ടില്ല, എന്താ പറയാ പാസേജ് തന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് സോ വിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ രണ്ടിന്റെയും ഫുൾ ഫോം. NCLAT is National Company Law Appellate Tribunal. Appellate APPELLAT. Appellate Tribunal. അതാണ് NCLAT-ന്റെ ഫുൾ ഫോം. DGCA-ന്റെ ഫുൾ ഫോം Directorate General of Civil Aviation. Carrier Aviation അല്ല, Civil Aviation. So option 2, both statement 1 and 2 are false is the correct answer here. Next question like kadakam. Why airfares already too high could rise even further? But a first question, airfares hurting passengers could rise first line of the paragraph. Airfares hurting passengers could rise even further following yet another instance of foreign leaser facing trouble in reprocessing their aircraft from a troubled Indian carrier. According to that, option 4, a troubled Indian aircraft carrier possesses aircraft from foreign leasers and has become the root cause for airfare hike. Option 4 is the correct answer. Next question is, the overall cost rising due to the lease rented issue will be, where avaru parniganu first paragraph la towards the middle, a 2025 increase in lease rentals will mean overall cost rising by 2 to 3%. So our answer is option 3, 2 to 3%. Next question is, after which case aircraft could cost 20 to 25% more? Passage na direct question aanu. Leasing aircraft, leasing aircraft could cost 20 to 25% more for startups and financially weak Indian carrier after the go first case. So our answer is option 3, go first case. Next question, nammal verbal ability in the question like kadakana. Alok said, so select the appropriate direct speech from the indirect speech given below. Alok said, I have completed my work. So appropriate direct speech for the indirect speech. Alok said, I have completed my work. So it actually question printed wrong because select another indirect speech and direct speech. Direct speech എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വേർഡ് ടു വേർഡ് ഒരാൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വേർഡ് ടു വേർഡ് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയാം. ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ അത് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വിൽ സേ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ പാർക്ക്. നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പറയാണ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ യു വിൽ സേ ഷീ സെഡ് ഷീ ഹാസ് ടു ഗോ ടു ദ പാർക്ക്. സോ അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് അലോക്. പ്രോപ്പർ ഒന്നെങ്കിൽ പറയാം അലോക് സ്റ്റേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അലോക് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് സ്പീച്ച്, ഹിസ് വർക്ക്. സോറി, അലോക് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് വർക്ക്. സോ ഓപ്ഷൻ 3 is the correct answer. Next is fill in the blanks preposition. നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. So fill in the blanks with appropriate preposition given in order from the options given below. The daytime temperature increased dash over 2 degrees dash Delhi dash Thursday. The weather station dash sports complex near Akshardham recorded 41.4 degrees Celsius, which was the highest in the city. So daytime temperature increased by over 2 degrees. Like the option by 2 degrees in by over 2 degrees is the proper answer here. Every day in Delhi. Where? In Delhi. Eppo on Thursday. So in, on. By, in, on, at. So second one matra angane varullu. So option 2 is our correct answer. The weather station at sports complex near Akshardham. Where? At sports complex. So by, in, on, at is our correct answer. Next question is,
Select the meaning for the foreign word carte blanche. So carte blanche in a French term aanu. Idinte literal meaning English like literally translate cheyumbo carte blanche means blank card. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫിഗറേറ്റീവ്ലി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താ പറയാ ഒരു ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി ഗിവൺ ടു സംവൺ ആൻഡ് അവർക്ക് ആ അതോറിറ്റി വെച്ചിട്ട് ദേ ക്യാൻ മേക്ക് എനി ഡിസിഷൻ ആസ് ദേ സീ ഫിറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാണ്ട് അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കണം ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് കാറ്റ് ബ്ലാൻച്ച് എന്ന് പറയാം. സോ ഓപ്ഷൻ 4, full freedom of action is the correct answer. Next one is change voice from the given statement. Do not tease the monkey. So voice is, we have active voice and passive voice. Active voice le nammal doer of the action highlight cheyana. Passive voice le ആരുടെ മേലാണോ ആക്ഷൻ നടന്നത് അവരെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡു നോട്ട് ടീസ് ദ മങ്കീന്റെ നമ്മൾ വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ലെറ്റ് ദ മങ്കി നോട്ട് ബി ടീസ്ഡ്. സോ ഓപ്ഷൻ 3, let the monkey not be teased is the correct answer. Next is synonym for the word captivist. നമുക്കറിയാം captive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ പിടിച്ചു വെക്കാം, അതാണ് captiveന്റെ അർത്ഥം. ലൈക്ക് ഒരുപാട് prisoner അതാണ് captiveന്റെ അർത്ഥം. And it's a option given here too. So synonym is same word, similar word. So option 4, prisoner is the correct answer. നമുക്ക് ബാക്കി 3 വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. Candid is നമ്മളിപ്പോ പറയാറില്ലേ കാൻഡിഡ് പിക്ചർ ഒക്കെ എടുക്കുക. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓണസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാൻഡിഡ് പറയാം. കാൻഡിഡ് സിൻസിയർ അല്ലെങ്കിൽ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ കാൻഡിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സെൻഷ്യൂർ. സെൻഷ്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ല, അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ ബട്ട് ഇൻ എ ഫോർമൽ മാനർ. ഫോർമൽ മാനറിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ സെൻഷ്യൂർ എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രാഗ്മാറ്റിക്. പ്രാഗ്മാറ്റിക് ഈസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഓർ സിറ്റുവേഷനെ പ്രാക്ടിക്കലി ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക്കലി അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് റിയലിസ്റ്റിക്കലി അതിനെ ഒരു പ്രോബ്ലമിനെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് എന്ന് പറയാം. So that's the meaning of pragmatic. ഇവിടെ captiveന്റെ synonymous option 4, prisoner. So നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു. അറൌണ്ട് 10 questions, 5 on comprehension, 5 on verbal ability. ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് അവർ ഫോറിൻ വേർഡ്സ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ മീനിങ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് അങ്ങനത്തെ the only way to tackle that is to increase our vocabulary. And vocabulary നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എത്ര പറ്റുന്നോ അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് UG പ്ലസിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ CUET 2024 PG കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് വേണം, അങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗൈഡ് യു ത്രൂ ഇറ്റ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സോ വി ആർ റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ദിസ് സെഷൻ now. Thank you.